आर्षविज्ञानभास्करं सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिद्धृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च जतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः. वासुदेव. Spiritual astrology. What? You went to book spiritual astrology? Yes. This connection in the spiritual astrology. I know, but I'm not ready for this. Some basic concepts about planets. Сейчас мы переходим к книге «Духовная астрология», рассмотрим базовые концепты планет. Духовная астрология чья? Кришнамачарьи? Yes. What we have previously discussed, that is also given by Master E.K. То, что мы до этого проходили, тоже было дано мастером Икей. So before we enter into an explanation of the nature and working of planets, Он не включен. okay. I don't have the book. English one. No, it's okay. Let's do it. But one more time. Before we enter into an explanation of the nature and the working of the planets, Перед тем, как мы переговорим о природе планет и о том, как они работают, it is necessary to estimate the place of planets in astrology. важно понимать основу, какую основу за собой представляют собой планеты. So what we discussed in the previous class, every solar system is a separate unit by itself. И как мы вчера говорили, что Солнечная система – это целостная единица. So the sun is the center of the solar system and the planets go around it. И Солнце является центром, а планеты вращаются вокруг Солнца. But to us, the earth forms the center of the earth zodiac. Но для нас центром является Земля, так как Зодиак находится вокруг нее. Hence the rotation of the planets along the earth zodiac is only an apparent effect of the true motion of the planet. Поэтому то, как мы представляем собой вращение планет относительно той позиции, в которой мы стоим на Земле, это только то, что нам кажется, а не настоящее их движение. То есть, Анечка, я скажу, что книгу нам So the path of the planets around the sun gives the genuine secrets of the allegories of the zodiac. Поэтому тот путь, который проделывают планеты вокруг Солнца, дает нам определенный таинственный алгоритм. So in our study of astrology, we can read the reflected effects of the planetary revolutions, which are the substitute secrets. So in our study of astrology, В нашем изучении астрологии we can read the reflected effects of the planetary revolutions. Which chapter? So there's some basic concepts about planets in the second part. Number of the chapter?
In the second part, first chapter. Because here Master has given the lunar effects and how to contemplate and how to meditate. So to understand this subject, we have discussed the basics and concepts of lunar phases. Понимать этот предмет, нам нужно сначала всю вот эту вот базу обсудить. Can you turn it on? Is it on? Your mic? Yes? Vasudeva. Close those doors. That's better. Закрой, пожалуйста, который сзади. Очень плохо слышно, что мне, что вам. Also, the cats are very loud. My voice is melting in the air. Его голос растворяется в воздухе. Да, the second part, first chapter. Yes. Some basic concepts about planets. For me, it's Aries. Okay. No. I will show you. It's in Russian. But no problem. This is Taurus. Yes, I know. After all 12 zodiac signs. Come down. Yeah, okay. It's a Come down. Come down. I think I went too much. Нет. This is lunar nodes. Yes. Before that. Venus. It's Venus. Up. Right before that, yeah? Sun. Before that. Yes. What is Planet this? aspects. What is this? Planet aspects. And Before that. first one. First one. Yes. Yay. Okay. So we can read the reflected effects of the planetary revolutions, which are the substitute secrets. End of first paragraph. One more time. See, in our study of astrology, we can read the reflected effects of the planetary revolutions, which are the substituted secrets. В нашем изучении астрологии мы можем читать лишь отраженные следствия планетных обращений. Да, это правильный перевод. So, the secret means Которые составляют подменные тайны. Которые что? Составляют подменные тайны. Substitutes of. Санскрит. Yes, yes. Pluto transit on yes, Our mind. and moon, and moon also, and moon. Yes. So secret means what is definition of secret? Что означает секрет или тайна? Not hidden. What we doesn't know. То, что мы не знаем. So opening or revealing means just an unfoldment. И открытие этой тайны это просто раскрытие этих знаний. The master has given a good example about secret. Мастер давал хороший пример о тайнах. If Sahadev comes to this room, Если солнце входит в эту комнату, I can request him, Sahadev, please go to my room and bring my tulsi something syrup. He doesn't know before that what is tulsi and what is the syrup. и, допустим, Сахадев пришел, я его прошу, Сахадев, сходи, пожалуйста, в мою комнату, принеси тулси сироп. А он до этого еще не знал, что такое тулси и что,
So he will go and search all the room in the cupboards and my box and something everywhere, and again he will come back and I did not see that syrup. И тогда он пойдет в комнату, и он будет искать все, полирует, шкафы, полки все, а придет обратно и скажет, я не нашел сироп. So that is the secret И это секрет. for him. Для него. So how secrets will be open? И как эти тайны раскрываются? Through initiation. Через инициацию. Man can know the genuine secrets through initiations. Истинные тайны человек может узнать через посвящение. So we listen every sentence or every syllable every day. We are using all syllables. But if we practice as a mantra, it will become vibrant and powerful. Мы разбираем очень много символов каждый день, но если мы будем на них смотреть и использовать их как мантры, то тогда они приобретут свою вибрацию. See, daily we are using Ra, Ram, Ram. Каждый день мы произносим Ра или Рам, But it is the syllable of fire, you know. и это является символом огня. That is called Знаете об этом? Это звучание, слог огня. that is called Agni Bija. Это называется Агни-видья. Bija means so before that we are already using Ram, but we don't know about the secret hidden И вот многие behind that syllable. получается, мы используем, проговариваем этот слог Рам или Ра, но мы не знаем значения. If you feel more chill, then just you utter like this, you put like this and utter ram, then your body will be hit. No. Not now. Yes. Если вам холодно, то тогда вы можете сделать вот эту вот мудру Yes. и говорить Рам, и вам станет жарко. So that's why called Ram. They want to know what if it's too hot. No. So before knowing that about that is secret. After knowing, yes, wisdom. И до того, как вы об этом узнали, So if you are feeling more thirst, then we are using this syllable every day. Vam. и если вы, например, ощущаете жажду, то есть тоже еще один символ, слог вам. But at that moment we are getting very thirst, we have no water, then just you put like this and just meditate Vam. Вот вы хотите пить, и у вас нет воды, то тогда другую мудру сделайте вот такую вот, и просто говорите вам. It's called Varna Bija. Это называется Varna Bija. Like that. Vam. Like that. Вот так. То есть до того, как мы это узнали, это было тайной, после того, как мы это узнали, это стало мудростью. So see, 5 minutes before these are secrets. То есть 5 минут назад это были все тайны, Now а сейчас it's wisdom. это мудрость. So every secrets through initiation, it will be. Таким же образом все тайны человек он познает с помощью вот таких вот посвящений. So man can ascend the apparent effect of the planets in the various houses from his ascendant. Человек также может превзойти видимые эффекты планет в различных домах, исходя из своего асцендента. So for your interest, in the astrology for these 27 constellations, there are corresponding syllables also are there. И если вам интересно, то есть вот эти вот 27 созвездий, которые мы вчера проговаривали, и у них тоже у каждого есть свой слог. For each star, there are corresponding syllables are there. Для каждой звезды. According to that, we can check
the good auspicious time, the direction, the time, auspicious for which. Just give your name then. Yes, names also. И он говорит, что когда мы их будем проверять и использовать, то таким образом мы можем определить подходящее время, нужную сторону направления. Я говорю, может быть, даже и имя, раз это слово. Он говорит, ну да, в принципе, имя точно. So once we went to Badrinath with master И однажды мы отправились в Бадринат с мастером in 2002 в 2002 году, in the September month, end of September в month. конце сентября. So when we were reached there was a big rain Когда мы туда приехали, with snow. большой ливень и дождь. Now Vasudeva, you know the Badrinath temperature. И вот Васудева, ты же знаешь температуру, которая там. So in our team, me and Siva, you know, our brother Siva, and two are only very young. Me, remaining all 70% are above 60s. И вот только нас двое, он и Шива, они были достаточно молодыми, а 70% их группы, они были старше 60. So everybody came from the bus and they went to the rooms because of chill. И они только вышли из автобуса, все отправились в комнату, потому что было очень холодно. The temperature was minus. Температура была минус. So then me and Siva climbed the bus and we took our luggage. А он и Шива, они полезли на автобус, чтобы достать все чемоданы. So the temperature was very low. И было очень холодно. Then master said, come here and sit there И тогда мастер сказал, идите сюда, сядьте, and put this Linga Mudra, сделайте вот эту вот мудру, Linga Mudra and meditate Ram. и медитируйте на рам. You believe me or not, within 2 minutes we got sweating. И через 2 минуты мы все вспотели. Without heaters, room heaters or without fire something. Без всякого огня, без всяких обогревателей. Then we understood how these sages, they can do tapas in the caves on the minus temperatures. И тогда мы также поняли, как мудрецы делали тапос, ну или аскезы в пещерах. So before that, that is hidden secret. До этого это для нас было тайной, Afterwards, that is wisdom for me. а после этого стало мудростью для меня. So like that, in this universe, everything is visible but is hidden. И точно так же в нашей Вселенной все видимо, но все спрятано. So through initiations, he can experience the planetary effects of the sun's zodiac. С помощью посвящений человек может пережить планетные эффекты солнечного зодиака. So every day, at any moment, just we will put like this. И попробуйте вот так вот сделать просто в течение дня. But we don't know the use of that. В течение дня мы можем заметить, что мы вот так вот иногда руки делаем, но мы на самом деле не знаем. When we contemplate and when we meditate that, then only the energies will be flow. Но только когда Да. мы будем над этим думать, когда мы будем на этом медитировать, только тогда мы почувствуем вот это вот течение энергии. Like that, similarly, we have to observe whole equinox galaxies and the sun, moon, stars, and we have to meditate that. Точно так же мы должны смотреть на солнцестояние, на солнце, на луну, на звезды. So at this stage, he enters into the soul consciousness of solar system. И на этой стадии он вступает в сознание души уровня солнечных систем. This forms the first of the greater mysteries of initiations. Это составляет первую из великих тайн посвящений. After this, man attunes himself with the zodiac of central sun of a larger solar system. После этого человек настраивает себя на зодиак центрального солнца большей солнечной системы. So, what we are seeing every day in the east in the morning, that is the child of these 12 suns. There are 12 suns, those are called Dvadas Aditya. То, что мы видим на востоке каждое утро, это маленькое солнце, которое является только частью
12 больших. So he is one of the 12 such other revolving around the central sun. Это одно из 12 солнцев, которое вращается вокруг еще большего солнца. So thus one enters into the cosmic path, and in the next step И когда человек вступает на космический путь и делает следующий шаг, he can attune himself with the revolution around the geometrical center of this universe, that is our space globe. он может настроить себя на обращение вокруг геометрического центра Вселенной, то есть нашего пространственного шара. So with the many galaxies of suns of different orders, С многими галактиками Солнц различных порядков. this is the goal which a man can dream of at the present stage of evolution. И это та цель, о которой человек может только мечтать на нынешней стадии эволюции. So during this whole process, he is made to experience the levels of the various suns who are in various stages of evolution. И в течение всего этого процесса ему приходится переживать уровни различных солнц, находящихся на разных стадиях эволюции. So we must remember that there are suns which are much more advanced than our sun on the spiral of evolution. И нам следует помнить, что есть солнце, продвинувшееся по спирали эволюции значительно дальше, чем наше. Ну, больше, Дальше, чем наше здесь больше, меньше. So the whole universe is one man developing in the egg of the space globe. И вся Вселенная — это один человек, развивающийся в яйце этого шара пространства. He is like the fetus in the womb. Он подобен зародышу в матке. Someday he will be delivered, and there is the birth of so many universes from all parts of his body. Когда-нибудь он будет рожден, и это даст рождение множеству вселенных из всех частей его тела. So that's why we are daily chanting Sahasrasirsha Purushaha. И These are поэтому мы каждый день произносим эту мантру Пуруша Sahasraksha Sahasrapat. Yes, thousands of. Да, 1000 глаз, 1000 лиц, голов. There are as many such eggs in absolute space as there are in the ovary of a woman, and follow the same pattern in their cyclic differentiation. В абсолютном пространстве таких яиц столько же много, сколько яйцеклеток в яичниках женщины. И в своей циклической дифференциации они следуют тому же плану. So every egg has got its evolution and its flood, which correspond with the full moon and the new moon of its own scale. У каждого яйца есть свои периоды овуляции и менструации в своем масштабе, соответствующие полнолунию и новолунию. Similarly, the divisions of the time between the new moon and full moon correspond with our lunar elongations, means tithis. Подобно этому делению времени между новолунием и полнолунием соответствует нашим лунным элонгациям или типам. There are 30 tithis of time and the full moon, Между двумя новолуниями проходит 30 титхи, and there are 28 divisions. и есть 28 делений. 14 of them have the effect of increasing moon, and the remaining are the effect of decreasing moon. Из них 14 имеют эффект растущей луны, а оставшиеся 14 – убывающей. So the 14 divisions of the white path, increasing moon, corresponding with manvantaras, И 14 делений белого пути растущей луны соответствуют манвантарам. and the decreasing moon 14 parts are what we read in that's called pralaya. И 14 черного пути или убывающей луны проходят в пассивном состоянии, именуемой пралаей. So likewise, the period corresponding to our lunar month is called as kalpa. И таким образом период, соответствующий нашему лунному месяцу, называется кальпа. So every manvantara has got sequence of cosmic events. И у каждой манвантары есть последовательность космических событий. So all the sequence of the 14 manvantaras given on allegories in the Puranas И все последовательности событий 14 манвантар аллегорически описаны в Пуранах they are called the stories of the 14 manus. и называются историями 14 ману.
команду. So when these stories are applied to the moon phases of our solar month, И когда мы, будучи приложены к лунным фазам нашего солнечного месяца, когда мы их применяем. they give the sequence of events that occur commonly in the lives of individual born under the each moon phase. они дадут последовательность событий, обычно случающихся в жизни индивидуума. So the particular features and the detailed sequence of events can be studied further by locating the position of the moon and the sun in the 12 signs of the zodiac. Конкретные особенности и подробную последовательность событий можно выяснить, определив положение Луны и Солнца в 12 знаках зодиака. Therefore, in all, 12 sets of the 14 moon phases can be studied similarly. Потому нужно будет изучить по 12 серий для каждого из 14 лунных фаз. The difference between the 12 sets of manvantras can be known on the cosmic plane. Аналогично можно узнать и различия между 12 сериями Манвантар на космическом плане. Further details of the individual can be studied by locating his ascendant in one of the 12 signs. Дальнейшие подробности для индивидуума можно будет узнать, определив положение его асцендента в одном из 12 знаков. So these details of the individual can be applied by the law of correspondence to the manvantras when we get 144 different sets of manvantras. И вот это вот знание об индивидууме даст нам, соответственно, подробности того, как мы можем приложить это к Манвантару. И тогда мы получим 144 разных серий Манвантар, живущих одновременно. Those are living simultaneously on the supracosmic plane. Живущих одновременно на сверхкосмическом плане. This is the arrangement of the astrological key to the various prophecies of Puranas. И это является астрологическим ключом к различным пророчествам Пуранов. So, Русский умеют услышать Так стараюсь. День возьму, кто не очень езжал. Скорее всего, не езжал. Нет, объезжал просто, как можно усложнить предложение. so in the previous class you asked the combinations of stars and days. These are divisions of stars. В прошлый раз вы спрашивали про деление звезд и дней. The 27, 28 constellations are there. 27 созвездий. So there are some grouping or combinations. Есть определенные группы комбинаций. Rastava? Stars. Yes. Накшатры. Yes. Yes. Видимо, комбинация дня, недели, может быть. Вот, короче, кто-то что-то спросил, а сейчас мы все будем пытаться понять, что спросил. Там накшатра антихис. Yes. Комбинация сейчас. Influence of constellations. Влияние созвездий. Influence of. Do we read something? Нет. Нет, can I close it? We're done. Do you remember these 27, 28 constellations? Вы помните эти 27-28 созвездий? Yes. Что-то все надо помнить. So Rohini, Мы вчера все это повторяли. 27 накшат. Uttara, Ой, это еще, это не то, это сейчас еще будет вообще не то. Uttarashada,
and Uttara Bhadra. Сейчас я соображу, что происходит, начну переводить. Как они группируются, это группирование накшатр по каким-то их Я свойствам. говорю, сейчас пойму, что происходит. Расскажу. These are called as fixed stars, Это фиксированные. fixed constellations. Фиксированные созвездия. Они записаны на доске, но сейчас я их все начну произносить. Рахини. Rohini. Рохини. It's just in Russian, these two letters are all. Yes. Uttara, Уттара. Uttarashadha and Uttara Bhadra. Уттарабхадра. Еще раз. Пишем по-русски. Рохини. Уттара. Уттарабхадра. కొంచెం ఇటు తిప్పి వీళ్ళకి కనపడలేదు బస్ Уттарашадха. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ కాన్స్టలేషన్స్ Это фиксированные созвездия. if you want to do permanent things, Они хорошо подходят, если вы хотите делать какие-то перманентные вещи. То есть, если вы хотите что-то долго делать, whatever to be fixed. то, что должно быть зафиксировано. So, in the beginning of Yes, laying the foundation of cities, Например, основание города. Я предложила маленькую версию начала обучения. planting trees, Сажание, and посадка деревьев other permanent things и все, что перманентно. you can do in this nakshatra days. Это все хорошо делать вот в эти накшатры. Постройка дома. Ну, если ты хочешь время устроить туда. Sorry? Foundation of the house. Foundation of the house. Foundation of the house or beginning of the Beginning of the house. Same thing. No. Foundation is different. Beginning. To construct the house, this is not suitable. Они хорошо подходят для начала To installation and housewarming celebration can be done in this star. Yes. When you foundation stone, you should start in the not in the fixed stars. Да, ну, что собственно, и сказал, что если вы в этот день начнете закладывать фундамент, в этот дом никогда не достроите. Потому что вы будете все его строить. Вот. А наоборот, в этот день хорошо устраивать новоселье. Ну, или какие-то пути, связанные с началом. If you start in the fixed star, what will happen? Vasudeva has good experience. Yes. Эти созвездия, то тогда вот можете у Васудевы спросить, какой будет опыт. There are cardinal stars are there, cardinal constellations, Chara nakshatras. You should start on those days. Есть кардинальные или активные накшатры, и нужно вот в них начинать Ага. закладывать фундамент строительства. తర్వాత చెప్తాను ఇదొక ఆర్డర్ ఉంది నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ Следующая комбинация. చిత్త Чита, జరిపి అనురాధ Анурадха, హస్త Хаста, ఆర్ లైట్ కాన్స్టలేషన్స్ లైట్ like this one. ఎస్ Or like- నో నాట్ Это световые созвездия. Всего этого не скажешь. Only three? ఎస్ Да. Какие световые? От слова свет. Чита, Анурадха, Хаста. లైట్ కాన్స్టలేషన్స్ LIGHT నాట్ LITE and they can be selected for putting ornamentation, pleasures and sports. Они подходят для того, чтобы что-то украшать, в том числе и себя, чтобы заниматься спортом, чтобы какие-то действия совершать, которые приносят нам удовольствие. Starting travel
Начало путешествия, starting industries. начало какой-то индустрии, бизнес. Yes, industries. And administering medicine also. И также для того, чтобы выдавать лекарства, то есть so the beginning of treatment. Yes. То есть начало лечения. And next one, Aswini, Следующая группа Ашвини, Pushyami, Пушьями, sorry, Chitta, Anuradha and Mrugasira, Chitta, перепутали, другая группа. Anuradha, Чита, Анурадха, Хаста. Mrigasira Мригашира, and Revati. Ревати. What about the light? Light. Yes. This is light. No. No, before. But Чита, Before. Анурадха is also light. Yes. So double. Да, то есть не перед... Not double. None. This is Chitta, Anuradha, Mrugasira and Revati are soft constellations. Aswini, Pushyami, Hasta and Abhi are light constellations. Да, в общем, зачеркните или удалите предыдущую строку, потому что вот эти вот эта группа называется мягкие. В мягкую группу входит Чита, Anuradha, Mrugasira Мригашира, and Revati. Ревати. These are soft constellations. Это мягкие. In Sanskrit called Mrudu. Чита, Анурадха, Мригашира, Ревати. Мягкие, а на санскрите называются мруду. So they are good for wearing new apparel, Хорошо подходит, чтобы надевать новые наряды. learning dancing, music, fine arts. Начало обучения в искусствах, то есть танцы, музыка, пение, рисование And performance of auspicious ceremonies. и выполнение благоприятных ритуалов. Священных ритуалов. Chitta, Anuradha, Mrugasira and Revati. These are soft constellations. Aswini, Pushyami, Hasta. These are light. Это Ашвини, Хаста, Pushyami. These are light constellations. Already I have told. И я уже сказала, что это вот световые. And next one, Moola, Следующие. Jyeshtha, Мула, Джешка, Ardra Ардра and Aslesha. и Ашлеша. These are called sharp constellations. Они называются острыми, резкими. Мула, Джешка, Ардра, Ашлеша. Better not fight Yes. and discuss sensitive topics. Я говорю, что лучше как бы осторожно быть со словами в эти накшатры. These are called sharp Они stars, называются constellations. острыми или резкими, как нравится. Not short, sharp. Sharp. Sharp, not short, sharp. Sharp. అందులో ఉంచుడు నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో సో దీస్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఇన్వోకింగ్ స్పిరిట్స్ Эти накшатры хорошо для того, чтобы призывать духов. Что-то которые резкие. మెడిటేషన్ నాట్ మెడిటేషన్ ఎస్ What else? Starting a war. Yes. So wars, for wars, war-like situations. If you start
any relationship or any friendship in these stars days, within 28 days they will fight. Ну, я спросила, когда получается, что это благоприятное время, да, для начала военных действий, да, и так далее. Он говорит, что да. И, например, если вы начнете отношения с кем-то в эту накшатру, то тогда через 28 дней эти отношения, они, ну, да, забудутся. So mostly in the electional astrology they avoid these stars. Electional astrology. But like muhurta. Electional means muhurta. Auspicious. Yes. В выборе дня стараются, ну, в выборе благоприятных дней стараются вот эти вот дни полностью избегать. То есть они по-хорошему ни для чего не подходят. Next one, Shravana, Следующая группа Шравана, Dhanishta, Джаништа, Shatabhisha, Шатабхиша. Я сейчас Punarvasu Пунарвасу and Swati. и Свати. Шравана, Джаништа, Шатабхиша, Пунарвасу, And Swati. Свати. These are called movable stars. Это означает подвижные. Ну, эта группа называется подвижные. Movable. These are good for, you can tell. Для чего эти хороши, как вы думаете, да? Travel. Acquiring vehicles, to start, to take new vehicle, new car. Эти накшатры благоприятны для покупки транспортного средства, And gardening. для садоводства And for the foundation stone also. и также для закладывания фундамента. For selling also. И для продажи. Yes. Еще раз. Шравана, Джаништа, Whatever you want to move continuously, you can do in this. Штабхиша, Пунарвасу, And Swati. Все, что вы хотите, чтобы постоянно двигалось. Ну как бы название. Подвижные. So is it good for beginning of business? Yes. Хорошо для начала бизнеса. Чтобы он постоянно двигался. Это уже сказал. Да, второй раз сказать, So, beginning of education. No. No, fine. Значит, изменяешь. Beginning of education, he will listen and he will delete. Beginning of, if he begins education in the stars, he will listen and he will delete in his mind, from his mind. Why? He will come and go. Movable. Ну, да, то есть информация не будет задерживаться в уме, она будет одно ухо опытать, другое опытать. Yes. То есть будет постоянно двигаться куда-то еще, а не задерживаться в уме. You should start in the fixed stars. Поэтому нужно начинать обучение по фиксированным созвездиям. Когда мы начали в этом? Which nakshatra was when we started education? You can check after class. Проверьте после занятия. Next one, Pubba, Purva Falguni. Следующая группа. Пурва Пугуни. Purva Falguni. Purva Shada, Пурва Шатха. Халшуни. Пурва Шатха. and Purva Bhadra. Пурва Хадра. These three Purvas, What is Пурва видно? previous, Previous. old. Пурва означает старый. And Bharani Харани and Makha. и Макха. Пурва Халгуми. Пурва Шатха. Пурва Хадра. Харани. Макха. И группа называется... అందులో ఏముందో చూడు తెలుగు దాంట్లో తెలుగు దాంట్లో దాని తెలుగు పేరేంటి చూడు
Узнаем. Переводом занимаемся. Злые. So these stars also not suitable for auspicious events. Утро. Да? Yes. Да, то есть злые или зловещие, может быть. These are called dreadful. Да. Dreadful. Dreadful. Неблагоприятные. Dreadful. D-R-E-A-D. Злые и благоприятные. So, in your fields, in the cultivation, if you have so many viruses, just you put any medicine or any fertilizers in these stars days, then they will be go away. Перевод ужасный. Да, и он говорит, что это вообще не очень благоприятные дни, но в них, допустим, хорошо, если у вас есть какие-то в саду всякие заболевания, или в саду есть какие-то насекомые, от которых вы вредители, да, от которых вы хотите избавиться, то тогда в этот день хорошо именно ими заняться, там, распылить что-то. What about, I like that question. What about if you want to get rid of some negative quality of yourself? That's a good extra practice. No. No. Нет. So then, first you have to meditate negative quality, and then you have to put energy to rectify that negative quality. It becomes more negative. Потому что нам это тоже знать, потому что если мы хотим избавиться от чего-то, это значит, что мы медитируем на это качество. А если мы медитируем на это качество, то оно увеличивается. Great. Сегодня было жарко. Кто-то еще что-то чувствует. So, Visakha, Today I fell down and hit my knee. Наводить бородавки, паразитов. What things they never. yes. The question was, if you have some kind of warts on your skin, is it a good day to Yes. get rid of them? Да, это благоприятно. Это вопрос был, если есть бородавки, если выводить бородавки, это благоприятный день? Ответ да. Visakha, Kritika, Следующая группа. these are called Вишакха, Kritika. критика. These are called mixed stars. Это смешанные звезды. So these are auspicious for rituals. Они благоприятны для ритуалов. Especially fire rituals. Вишакха и критика особенно благоприятны для огненных ритуалов. So Ardra, Следующая группа. Адра. Pushyami, Пушьями. S- Sravanam, Шравана. Dhanishta. Джаништа. So some of them can be two groups. Yes. Да, то есть не переживайте, что они были, а некоторые из них формируются по разным принципам. Satabhisham, Могут входить в две и более группы. Satabhisham, Ардра, Пушьями, Шравана, Джаништа, Шатабхиша, Rohini, Рохини and Uttaratraya. и Утарабхадра. ఈ ముక్కు పైన రాసే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది పక్కన పక్కన నో నో ఉత్తర ఆల్సో 3
like Purva, Uttara Phalguni, Uttara Shada, and Uttara Bhadra, all Uttaras. Yes. Так, еще раз читаю. Ардра, Пушьями, Шравана, Джаништа, Шатабхиша, Рохини. И также здесь находятся 3 созвездия, которые начинаются со слова Уттара. Уттара Пхалгуни, Уттара Шатха, Уттара Бхадра. Уттара means empty. No, next. So these are called rising towards upwards. Уттара означает следующий, а эта группа называется идущий вверх, поднимающийся. In Sanskrit called Urdhva Mukha. На санскрите называется Уртва Мукха. Как это будет называется? Поднимающий. So these are good for all legislative works, official works. Это все, эта группа хорошо подходит для каких-то официальных или легальных like Court, administrative works, да, может быть и суд, административная работа, юридические какие-то работы, housewarming, новоселье, and house construction, начало строительства дома или строительства в целом. to put seeds in the garden. Начало посевные работы. Whatever you want to grow up, Все, что вы хотите, чтобы росло. these are good. What about education? Yes, grow education also. Education also. Я говорю, я все со своим образованием начала учебу, уже замучила, в общем, да, подходит. And next one, Moola. Все, что вы хотите, чтобы росло. Мула. What about business? No. For business, we use Chara Nakshatra. Чара. Chara, cardinal. What I told. Аслеша, Висака, Адхамукха. Запоминать. Нет. Как определяется? For seeding rising plants, So he those is are asking- good for that. What? He is asking if one nakshatra we see it in one group and the other group. Yes, How you can utilize the purpose of your work, which type of work. Then you can utilize. Ну, мы просто смотрим, это значит, что эта накшатра подходит как и для этого, и для вот этого. деятельности. И для этого, и для этого. Чтобы тебе не нужно было не будешь больше Если речь идет просто накшатра, и там все перечислено. So these are called rising towards downwards. Следующая группа называется спускающаяся. కాసి వాళ్ళకి అసలే మనకే గుర్తుండదు మళ్ళా మూల ఆశ్లేష విశాఖ కృత్తిక పూర్వాషాఢ పూర్వ భాద్ర పూర్వ ఫాల్గుని Мула, Ашлеша, Вишакха, పూర్వ భాద్ర Критика, Пурва, Халгуни, Пурва, Шатха, Пурва, Бхадра. So the Ugras are here. ఎస్ Еще раз. దీస్ ఆర్ Мула, Ашлеша, Вишакха, Критика, Пурва, Халгуни, Пурва, Шатха, Пурва, Бхадра. These are good for whatever you want to go downwards. Это For подходит potato, для Yes. всего, что вы хотите, чтобы направлялось вниз. Например, для посева корнеплодов. if you want to foundation stones and in the plinth beams like that for the construction, you can use this.
you want to raise up the pillars and like that, that is called upward stars. And if you want to make slab and whatever you want in the on the ground level, there is another combination is there. Он говорит, что это, ну, то, что все, что имеет движение вниз, для всего это будет благоприятно. Digging, for digging well, sump, borewell, Да, ну, swimming pools. все, что идет вниз, то есть да, подвалы, бассейны, все, что этажом вниз, метро там строить и так далее. Он говорит, а если вы хотите вверх, да, строить, то это те, которые поднимающиеся. А если хотите на этом этаже строить, то для этого еще одна есть группа. Like that, if you want to go into deep into the subject, any science, then you can start in this. Если вы хотите очень глубоко погрузиться в какие-то знания, в какой-то предмет, то эти созвездия благоприятны. Как раз сегодня. Да, So another combination, следующая комбинация. Народ, уже вечер, тяжело, поэтому давайте все-таки постараемся Mrigasira, держаться. 5 минут буквально. Mrigasira, Мригашира, Revati, Ревати, Chitta, Чита, Anuradha, Анурадха, Hasta, Хаста, Swati, Свати, Punarvasu, Пунарвасу, Aswini, Ашвини, and Jesta. Джешта. Еще раз повторяю группу. Мригашира, Ревати, Чита, Анурадха, Свати, Хаста, Пунарвасу, Джешта. Ашвини. Что-то не написала. Ашвини? Aswini got right. So these stars you can use for all purposes. Эти созвездия подходят для всего. What's the name of the group? So this is called Tiriyan Mukha. Tiriyan Mukha. In English? Муха. Муха это та группа, that's what I don't. So before combination, raising toward upwards and downwards, this is on the level of the ground. Помните, да, мы говорили, что поднимаешься, For спускаешься, seeding creepers, а эти на вот этом вот уровне, не знаю, как мы их назовем, давайте определимся и назовем. Stability. We call them stable. yes, Да. Прекрасно. not stable, Not stable. for creepers. So you see, this Adhomukha are auspicious for planting potatoes, sweet potato like that. No, Растения, которые... no, like pumpkin, Например, как тыква, ползущие, да. tomato, Помидоры, правда, не ползущие, кабачки. for vegetables. А что это? Что-то есть? Просто слово пытаемся подобрать. Это будет сажать хорошо в этом. Это тоже. То, что находится на То, что находится на Horizontal. Horizontal. Yes. Да. Ну, хорошо, давайте назовем горизонталь. не видится. и всего остального, кроме подвала. So beginning of education can be here. Sorry? Beginning of education can be here. Yes. Anything. So in these 28 constellations, there is already I have told about Pushyami. Вот в этих вот 28 созвездиях он уже The Pushyami constellation, Pushyami. есть созвездие
There is one star is there. Already I have told. Pushyami. 27. Yes, 27 there are in the Vedic system. Вчера говорила об этом. In the Vedic system there is one constellation is there hidden that is called Abhijit. Да, потому что есть еще 28-я в ведической астрологии, она скрытая и называется Абхиджит. Abhijit. That is between Purvashada and Shravana. Между Пурвашатхой и Шраваной. It's like Rahu, Ketu. No, yes. So this Pushyami star, the 8th star, Итак, 8-й Границы между Abhijit. Абхиджит. Между Шраваной и Between Purvashada and Shravana. Пурвашатхой. Как текст скрыто? So that is not a physical level, that's symbolic. Она находится не на физическом We will know уровне, about а later, символическом. not now. Now you will be confused. You will get confusion. Сейчас запутаетесь. Just listen about Pushyami, Поговорить о Пушьяме. the 8th star. Восьмое созвездие. The constellation of Pushyami is supposed to be the most favorable of all 28 constellations. Из 28 это созвездие считается самым благоприятным. In Pushyami itself, it's called fullness. Само название Пушьями означает полный, наполненный. It is said to neutralize almost all doshas, all negative. Нейтрализирует все негативные аспекты. So then our sages go to the extent of saying that even if unfavorable combinations are present in the horoscope, И древние мудрецы говорили, что даже если есть негативные аспекты в гороскопе, hampering one's success in life, и что очень трудно приобрести успех в жизни, and the ruling constellation and the position of the moon are all adverse, и что если и позиция Луны, и все накшатры, которые находятся планеты, неблагоприятны, this Pushyami has constellation the power of neutralizing these all evil forces and asserting the benefic nature. то вот эта вот накшатра Пушьями, она способна нейтрализовать весь гороскоп и поднять человека. So, for example, if everything is bad, but ascendant in Пушьями Yes, is good. then good. Ну, например, если абсолютно все в гороскопе плохо, но, допустим, асцендент только находится в Пушьяме, все прекрасно становится. Ну, это просто идет пример. And at that type of particular horoscopes, we can start in his life everything in this Pushyami star, then he will be flourish. И также такой человек, у которого все не благоприятно, for ascendant in Пушьяме, or No, everything is everything. То есть, если все неблагоприятно у этого человека, но он будет все свои начинания делать в накшатру Пушьями, то тогда все будет окей. So all of us should do it. Yes, Our studies also in Pushyami. yes, no, Last year. Last year. yes. So there are so many combinations between these stars and thithis. И есть очень много корреляций между вот этими вот звездами, созвездиями Титхи. I thought Rohini was very good. Yes, Rohini also good. Not bad. Я думала, я в книжке читала, что Rohini считается самой благоприятной, а вот оказывается Пушьями. There are so many combinations between thithis and nakshatra days, Да, есть очень много комбинаций между Титхи и Накшатрами. and days and nakshatra days. Suppose Sunday and Pushyami star, Например, днями недели. and Thursday and Pushyami star. Пушьями. Sunday Pushyami, Thursday Pushyami, these are called Siddha Tithi. А это называется Ситха Титхи. So we will study more in the next class, И в следующем занятии мы больше об этом поговорим. according with spiritual astrology. В соответствии с духовной стороной. Vasudeva.